Produced by Aman here, who is in the studio right about now because his brand new album has finally released. It is Entourage. It is out now, and we have Aman here in the studio. Baji Sasri Akal ji. Sasri Akal mera vi tips. Ta baki sare srotiyan nu vi pyar puri Sasri Akal mere valo. Ta Mangi Malpa ji vi mere naal aj. Ta Dev Tillon Benny Taliwal ta mera veer Randeep Singh. See, so well, addi team aayi aaj. Addi team. What happened next week aani hai. So मैं पंजाब च बैठा हूं ना मंजा ते and everyone else is going to be here. Wicked, lovely. First of all, congratulations, nami album there. Thank you, brother. It's one of those albums I think that everybody has been waiting for ages. Why did it take so long? I've been doing a lot of other albums, okay, as well. So in between that, I've been trying to fit my own album because you know the artists, the singers want their album done, straight away, and they don't mind about your own album. So I've been doing various albums. I just done Gippy Garewal's new album, Geeta Jaildar, Chima Paji. Another mix we done Aaj Nachana as well, which was a collaboration of me, Benny, Dave and Entourage. So so Aman here now keeping very busy. Malik di kirpa na, trying our best. Because the thing is, right, we've kind of, in terms of the whole music scene, kind of been doing it at around about the same time, starting as young musicians, not quite knowing what we're doing, where we're going, and progressing now. I think a lot of people say that Aman here is now one of the elite producers. He's one of the big Bhangra producers, representing Bhangra music, not just the UK but around the world. How does it feel to now be, a brand in a way, a big deal? Aman here is a big deal. ठीक लगदा, it's good, man. We just ਆਪਾਂ try ਕਰਦੇ ਹਾਂ, just like you said, from when we started, those times were different. ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ dad ਹੋਣਾ ਨਾ ਸ਼ੋਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, and you're loading the speakers and you're doing this and you're setting up and you're playing, then you're packing up again and tak samaan rakhna da kar nu jao, and all that. Everything's changed, but fir we we're trying to still keep the same kind of vibe. We jidda sada pyar hai mere da tera dips hai, jidda apne dad na da tere dad da pyar hai, oh jehda pyar siga oh different galla na, the way they used to have their bands, it was all pyar hunda, it was mutual respect. So we're trying to do that same thing as well. Aapa vi hun live da push kar rahe hain, we let's keep everything alive, all the bands, everything, so hopefully we can keep it going on. And in terms of your album, would you say, a lot of people again saying that this is Aman Hair's biggest album ever, would you say that this is the one? Every artist has their one big album. Do you reckon this is the one, or have you not reached that point yet? I'm not really sure about that yet. Every album, when I did say like Reminisce, or when I did Ground Shaker, I never thought we gonna be Ready or whatever. You just up the try karde, we get songs together. On this one I've collaborated a bit more with Punjab artists. Mangi Paji, Gippy, Geeta, who all is like a teamwork now. Obviously I'm doing their solo albums, but I'm getting this kind of progression where they're in the UK as well. Then I've got UK based singers, Benny ho gaya, Dave, all adding in together. It's all teamwork. It's all together. Definitely. I got Aman here in the studio, Mangi Mahal's here as well, Dev Tillon, Benny Taliwal. If you got any questions for any of the artists in the studio right now, text in 81869. You can email breakdown@bbc.co.uk. You can hit me up on Twitter and on Facebook as well. But like I said, we've got so many other artists as well. I think ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਮਿਲੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ BBC ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਆ. ਮੰਗੀ ਮਹਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੀਪਾ ਕਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਦੀਪ ਕਵਾਂ, ਦੀਪਾ ਠੀਕ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ. ਠੀਕ ਆ. ਤੇ ਭਮਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਮੋਹ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੰਗੀ ਮਾਲ ਵੱਲੋਂ. ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਨ ਹੇਅਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੂ ਵੀ ਹਾਂ. ਸੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ
ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਹੀ ਸਪੂਤ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਸਹੀ ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਾਰੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿਣਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਾਹ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਨ ਭਾਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੱਕਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੀ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਹਨਤ ਆ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਰਹਿਮਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। Definitely. Thank you, Mangi Mahal ji. Also in the studio, Dev Bhaji ਵੀ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ। He was here last time as well for Grand Shaker। ਹੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਆਇਆ, ਸ਼ੇਰ ਸੁਰਮਾ ਗੋਪਸੀ ਔਜਲਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਵ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ BBC H ਨੈਟਵਰਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਭਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ I think this year is going to be big for you. I think ਇਹ ਸਾਲ ਨਾ ਅੱਜ ਨੱਚਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਣਾ ਆਇਆ। ਸ਼ੇਰ ਸੁਰਮਾ is a very emotional track as well. I think Dev Dylan finally 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ I think ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ। Yeah, I'm working with Aman ਭਾਜੀ from long time, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਈ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੇ ਆ, ਅਮਨਹੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੇ ਆ। ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਨੱਚਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਮਨਹੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਐਂਡ ਇਸ ਐਲਬਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਡਿਊਟ ਹੈ ਬਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਅਮਨਹੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ। And also in the studio we have a young artist who the first time I think I met him was ਜਦੋਂ Sukshinder Shinda Paji and Jazzy B came in to do a live session. There was a young backing vocalist. It's still online, it's still on our website. You can go and check it out, bbc.co.uk/Asia Network. And he's now an artist in his own right as well. It's Benny Taliwa. Benny, how you doing, brother? Hi Dibs, how's it going? TikTok? Yeah, good, thank you. You're the boxer, aren't you? Oh, I've been told. Man, डर लग रहा है। No, I wish. मैं भी सोचा हमारी बॉडी बना के गाल नहीं बनी। I mean, how's it been for you? You know, British born. A lot of people, obviously, as soon as you're associated with them and here, there's a lot of pressure in a way, you know, because at the end of the day, you're with an established producer worldwide. A lot of people are going to say, yo, who's this guy? Where's it come from? Have you felt the pressure? How has it been for you over the last year? It's been really good, Dips. It's been, like I said, it has been a little bit of pressure, but I guess I've had the luck on my side as well to be alongside these guys. And you know, to feature on such a big album as well and big artists, I mean, you know, is that what you always wanted? I mean, it's a bit of a daft question, but did you know, is that all you wanted to do? Did you want it to be yourself, or, you know, working with this team? Is this something new that's happening? You thought, actually, do you know what, I don't mind this at all? I mean, this is the best way forward, I guess. If you're sitting alongside artists like these guys, so it's helping me along. Brilliant. Cool. We're going to get into a little bit more chat about the album. Going to get into some music as well now. This from the album Entourage, the vocals of Manjeet Pappu. Aman here there on BBC Asia Network from the brand new album Entourage. That is Manjeet Pappu, Dollar Wanga. And we've got all our budget talkie set up. We are ready to roll. We're going to have a bit of a jam on a Sunday afternoon here on BBC Asia Network. And like I said, we've got Aman here, Dev Dylan, Benny Taliwal, Mangi Mahal Saab, and Randeep Ondolak, who's going to be tearing it up. Brother's going to be tearing it up. Aman, we've got loads of questions coming in. Too many. Tiaria? Tiga. Alright. He's got his harmonium placed on his bottom. He's going to hold it all the way through this. This is going to be good. It's Chan from Peterborough, loving the show, and he was saying in his actually no, forget that one for now. Question for Aman here. It's a good album. Personally, this is what someone's saying, not as good as Grand Shaker. Aman makes some great tunes for other people, but on his own, why is that? Does he think that's the case? And are there plans for a Grand Shaker 3? Grand Shaker 3 da hega, but not just yet, because obviously I want to leave a little gap, and obviously the project Entourage sigi, this came like, you know, while I'm doing a lot of other albums, I was thinking of obviously Ground Shaker and this and that, but then I'll start a different kind of style. Ground Shaker ta chalo Mara di Kirpana has done well, and you know, probably the third one I'll try my best on that. Yeah. But Entourage, I thought I'd do something a bit different with different artists
who, you know, I've never really worked with. You know, there was a lot of obviously the new artists that I hadn't worked with, whose albums I was doing as well. Yeah. The kei wari ye hunda vi on solo albums, when you're solo album, you're always looking for that one or two tracks ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦਾ ਮੇਨ ਗਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਗੀਤ ਹੋਵੇ ਤੀਜਾ and you get happy with that and you think yeah okay this is going to do well this ਜਦੋਂ ਮਿਕਸ ਟੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹਰੇਕ ਆਰਟਿਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਿੱਟ ਗੀਤ ਚਾਹੀਦਾ so it's 10 hit songs basically you're looking for the pressure's on and then everybody's got their own style everybody's got their own you know kind of thing ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪੱਪੂ ਬਾਜੀ ਦਾ ਗੀਤ ਕੀਤਾ $. When we got ਸੱਤੀ ਖੋਕੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਨੱਚਣਾ ਵੀ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ the same thing ਉਦੋਂ ਪਾਜੀ ਮਨਜੀਤ ਪੱਪੂ ਸੀ ਆ with ਸ਼ਿੰਦਾ ਪਾਜੀ and even ਪਾਜੀ said ਇਹਦਾ ਵੀ ਗਾਣਾ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ so luckily that song came to me then and at that time I don't really look too much away you know I like this singer better ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਾਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ I thought you know Manjeet Pappu needs a main song. It's kind of like you've been working on so many other people's projects and you know Yari Dosti Pravani Banjandi and you're like let's do something together so it's kind of you know bring the whole family together, bring everybody together, which is great and on you know I'd say in your defense at the end of the day album kali Friday likli pehla kahan lappe la brava so no I don't I've been making this for like a year and a half 2 years you know so it does take a while anyway Raj in Slough says could you please play Geeta Zelda's track from the album because I think it is absolutely amazing. Gordia, you know what, that's the third person today who says that is the best track on the album. I mean how did you ਇਹ ਗੀਤ ਤੂੰ believe ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ dibs ਇਹ last ਗੀਤ finish ਕੀਤਾ there was another song that was in the album ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ exclusively which it was another song that Geeta put in his album which was in my album first right and he goes Nene I want this album I want the song in this my album so I go okay you take this and just we'll do another one so he took that one and then he did this one for me and in like say a month before now ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ dub ਕਰਕੇ recorded it finished it and put it on the album it's always the last one right?